Good morning, students. So, in the today's class, I will discuss about the last chapter, that is templates. Okay, what is template and what are the different types of templates and programs using these templates. So, this concept is exclusively there in the C++ only. That is templates. Okay, so what is meant by template? So, template is nothing but it is a form or mold or pattern used as a guide to make something. Like if you are taking this template, okay, most of the times you use it to use the template for the template PowerPoint presentation. So what is template? Yeah, hope you observed in the PowerPoint presentation, right? You have some templates, right? So those are nothing but design templates. Okay, already some template will be there with some design on that particular PPT. Some may be like this, or some may be different backgrounds like this. So these are the templates. So if those templates are there, on those templates I can fill up my text, or otherwise whatever the presentation that I have prepared, those I can easily filled in. Once you have prepared your presentation, that can be applied to any template. Got it, right? Is that clear? Yeah. Hello. Hope everyone is following, right? Yes, sir. Yes, sir. Right. So in the same manner, so template is nothing but it is a form or mold or pattern. So use it as a guide to make something. Here are some examples. Like if you are having a ruler, if you have some scale or otherwise, yeah, it is like a scale. So which is used as a template for drawing the straight line. So once you have that particular template, so you can draw the straight lines anywhere. And a document in which the standard opening and closing parts are already filled in is a template that you can copy and then fill in the variable parts. Okay, in the same manner, like you are having a whenever you are filling up some standard Google, some forms, then some data will be already filled up. Okay, whatever the data that is not there, those will be you because the common data will be there. Like whenever you are preparing the biodata application, then you will be having the template, right? So that is your biodata form. For the college, you are having the biodata form. That is your template. So that our template is based చేసుకొని every student can fill up the details like pin number, name, and separately. So we have only one template. Based on the template, I can write the different type of data. The same template can be used for you can work out on the different types of data. Same thing in the PowerPoint presentation also. We have one template. So um, we have different types of templates. So I can have the data like whatever the presentation content is there, that content I can easily apply to any template. So in the same manner, we are having the biodata forms. So in that biodata form, that form will be there, that is like a template for everyone. So based on that particular template, I may fill up my own data like my pin number and my name and my semester, everything. So that is the main motive of template. So template is nothing but it is a common thing, and it will work for different types of data. That is nothing but template. In case of C++, in the same manner, we have a concept of templates that we will going to discuss. So what is the template is nothing but the common code will be there. It may be a function, it may be a class. So whatever the class or function that is there, that is the common function for every type of data. That is nothing but by using that particular function, I can handle any type of data. That is different types of data. By using that particular class, I can handle any type of data. It is not particular to restricted to one particular data type. So that is the main motive of this template. So the overlay that you put on your computer keyboard telling you special combinations for a particular application is a template. Like if I want to open, I will just create some shortcuts for the particular opening the application. That is also one template. So what is the main motive of that particular thing is uh, easy to access. Okay. Next, flowcharting templates will be there in the most of the software industries. They will maintain the flowcharting templates. So which are used to help the programmers to draw the flowcharts or logic sequences in the presentation for writing the code. In the same manner, in the C++ programming language, a template is a generic class or other unit of source code that can be used as the basic for unique units of code. So in C++, an object-oriented computing language, it is a object-oriented programming language. There is a standard template libraries are there from which programmers can choose individual template classes to modify. So we have a
standard template libraries are there, which are called as STL. In case of C++, we have standard template libraries. So what is template? We will see in detail. So templates are nothing but these are the powerful features of C++, which allows you to write generic programs. So there is a generic programming is nothing but that program is there, whichever that is called generic code. This is called generic code. I will write generic code that may be a function, it may be a function, or it may be a class. After writing that particular code, it can be work out for any other data types. That is the main motive of template. So in simple terms, you can create a single function. So you can create a single function or class. So based on this function and class, these templates are divided into two types. One is function template, another is class template. So manaki oka template, if I'm creating a single function, so that is one function is there, like I'm creating a function for sorting the numbers. So the logic related to this sorting will be there in the particular program will be there, that I will return in the function, so that this is acting like a template. It won't restrict to one data type, like ఇంటీజర్ కి సపరేట్ సార్టింగ్ రాయాలి, తర్వాత ఫ్లోట్ నెంబర్స్ కి సపరేట్ సార్టింగ్ రాయాలి, క్యారెక్టర్ కి సపరేట్ సార్టింగ్ రాయాలి, తర్వాత లాంగ్ ఇంటికి సపరేట్ గా రాయాలి, నెక్స్ట్ డబుల్ కి సపరేట్ గా రాయాలి. ఇలా అవసరం లేదు. జస్ట్ a single code can be used to handle different data types. That is called a template. Template is nothing but it is a single logic or program which is used for work on different data types. So based on this one, if the template is created based on the functions, then those are called function templates. If the templates are created based on the class, then those are called class templates. Only that concept is there in the syllabus, like what is template and what are the different types of templates. We have two types of templates. One is the function templates, another is the class template. So a class to work with different data types. So this is very important. Okay, like I will write a single code that may be a function or that may be a class which can work with different data types using these templates, which involves writing the code in a way that is independent of any particular type. So మీరు అనుకోవచ్చు, you can write the program by using the function overloading also. Like sort is the code. I will write sort. I am taking a sorting of array numbers. Then I will take sort of this one, and I can write sort of float. I can write like this. And next I will write another sort like characters. For character array I will write like this, and I will write sort of double values. Then I can write like this. So after writing this particular sort function, then but whatever the logic that is inside this sort code is same, common for everything. So if I am applying the bubble sort, I think you have data structures, right? You know bubble sort, right? Yeah. No or not? Bubble sort. Yes, sir. You have different types of sorting techniques, right? Bubble sort, insertion sort, selection sort, quick sort, merge sort. Okay, all those sorts. So in case of this sorting logic, if I am applying only bubble sort, then what is the logic inside that one? If a of I greater than a of j, something for loop will be there, and like for I equal to 0, I less than n, I plus plus, j equal to 0, j less than n, j plus plus. If a of I greater than a of j, then temp equal to 10, then swapping will be done. So this is the common logic for every data type. Even integer అయినా దాని లోపల integer array అయినా దాని లోపల starting లోపల bubble sort apply చేస్తే then the code will be same thing. And even for the character array, the code will be same. And float also code will be same. So this is called common code, and this is a function. ఇలా same code will be there, that is called generic code or generic function, or if it is a class, generic class. The same code, no need to write separately for different data types. The same code I have the same code which can be work on different data types. Okay, so that is the main concept of template. So template is nothing but you can create a single function or class to work with the different data types using templates, or which involves writing the code in a way that it is independent of the particular type. So templates are often used in larger code base for the purpose of code reusability. The main purpose of template ఎందుకంటే code reusability. అంటే నేను ఒకటే లాజిక్ రాస్తాను, నేను ఇంటీజర్ అయినా పంపించవచ్చు, దానికి ఫ్లోట్ వాల్యూస్ అయినా పంపించవచ్చు, క్యారెక్టర్స్ అయినా పంపించవచ్చు, లాంగ్ ఇంట్ అయినా పంపించవచ్చు, డబుల్ అయినా పంపించవచ్చు. నేను సపరేట్గా ఒకవేళ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ రాయాలనుకోండి, సార్ట్ విత్ ఇంటీజర్ ఏరే సపరేట్గా రాయాలి, సార్ట్ విత్ క్యారెక్టర్ ఏరే సపరేట్ రాయాలి, సార్ట్ విత్ ఫ్లోట్ ఏరే సపరేట్ రాయాలి. బట్ ఒకటే కోడ్ రాస్తాను, బట్ ఆ కోడ్ అనేది డేటా టైప్స్ పైన డిపెండ్ కాకుండా నేను ఇంటీజర్ వాల్యూస్ దానికి పంపించవచ్చు, ఫ్లోట్ వాల్యూస్ పంపించవచ్చు, క్యారెక్టర్ దానికి పంపించవచ్చు, లాంగ్ ఇంట్ పంపించవచ్చు, డబుల్ ఇంట్ పంపించవచ్చు, డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్, యూజర్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ కూడా పంపించవచ్చు. దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ టెంప్లెట్. ఓకే,
So templates are the main purpose of the template is nothing but yeah mute yeah. So templates are often used in large code base for the purpose of code reusability and flexibility of the program. So the simple idea is to pass data type as a parameter. So what is the main idea of template is nothing but if you are sending the data type as a parameter, then that is called template. So that we don't need to write the same code for different data types. This is very important. So if you understand this point, then templates is very so the main purpose of the simple idea behind this template is we will send the data type as a parameter. That is called template parameters antaru. What template parameters antaru. So whenever we are passing the data type as a parameter, so that we don't need to write the same code for different data types. No need to write the same code for different data types. అదే మనకి టెంప్లెట్ కాన్సెప్ట్ లేదనుకోండి, స్టార్టింగ్ ఇంటీజర్ ఏరే చేయాలంటే సార్ట్ ఇంట్ అని పెట్టేసి దానికి సంబంధించిన లాజిక్ రాస్తాను. క్యారెక్టర్ ఏరే అని చెప్పి దానికి సంబంధించి లాజిక్ మాత్రం లోపల అదే ఉంటుంది. బబుల్ సార్ట్ కోడ్ కావచ్చు, ఇన్సర్షన్ కోడ్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. బట్ మీరేంది డేటా టైప్స్ కి సపరేట్ గా రాయాల్సి వచ్చేది ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టెంప్లెట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a software company may need sort for different data types. Rather than writing and maintaining the multiple codes, we can write one sort and pass data type as a parameter. So ఇలా సార్టింగ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ చేయాలి అని అనుకున్నాను. బట్ అక్కడ నాకు if I don't have this template concept, then I have to write this templates for different data types. So just now we have discussed it. This problem may arise. So in order to rectify that particular problem, we are having a concept of templates. So C++ adds two new keywords to support these templates. That is nothing but template is the keyword or type name. You can write template or type name, and the second keyword can be always replaced by the keyword class. So template next to type name ani రాయాల్సి వస్తుంది or template class. You have to write this like this. Template is the keyword which is used to create template, and you have to write the type name. So you have to mention the parameter. That parameter you can write like this. That is class. You have to use angular braces class, and you have to write the class variable. That may be t, or it may be t. If you are writing more than one variable, then class t1, class t2, like this. Or this class can be replaced with one more keyword called type name. So what is the data type name? So ఇప్పుడు t అనేది parameter అవుతుంది. That is called template parameters. So ఈ template parameter గనక మీరు if you are sending that template parameter as a if data type to the function or argument to the function, like I want to write the sorting of numbers, then sorting t ఇలా రాస్తాను అంతే. అప్పుడు నాకేమవుతుందంటే ఇట్ వోంట్ ఆ టీకి నేను ఏదైనా పంపించచ్చు. ఇంటీజర్ పంపిస్తే ఇంటీజర్, లేదా ఫ్లోట్ పంపించచ్చు, క్యారెక్టర్ పంపించచ్చు, డబుల్ పంపించచ్చు, లేకపోతే ఎనీ లాంగ్వేజ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టెంప్లెట్ పారామీటర్. సో ద keyword that is used to create template is template, and you have to put this angular braces. Inside this angular braces, you have to create the template variables by using either class or type name. So this is the syntax we will discuss in detail. So what is the example for this template? So whenever we want to sort the same thing, I think yeah, whenever we want to do sorting to work for all numeric data types. So whatever the numeric data types that are there in C++ language, like 8 numeric data types, for all those data types as well as character strings, then we will just write a function that takes the data type as an argument and implement the sorting technique. So we will take this, we will create a function which will take the data type as argument. So then those are called function templates. And the logic inside that particular function is just to implement this any sorting technique. That may be bubble sort, that may be insertion sort, any sorting. Then depending upon the data type, the data type here itself is called type name or class. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే టైప్ నేమ్ కానీ లేకపోతే క్లాస్ కానీ అని అంటాము. దట్ ఈస్ passed to the sorting algorithm. We can have the data sorted irrespective of the data type. So this way we need not write 10 algorithms for 10 data types. ఇప్పుడు మనకు ఒక 10 data types ఉన్నాయనుకోండి ఆ C++ language లో, then I have to write 10 separate programs. Like I have to write like sort, just now I have discussed. So sort of ఇంటీజర్ ఏరే ఉందనుకోండి, దెన్ ఇంటి ఏరే అని చెప్పేసి దానికి లాజిక్ రాయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ అనుకోండి, దెన్ ఫ్లోట్ అని చెప్పేసి ఫ్లోట్ కి సపరేట్ గా మళ్ళీ ఇంకొక లాజిక్ రాయాలి. అట్లా 10 డేటా టైప్స్ కి సపరేట్ గా రాయాల్సి వచ్చేది. బట్
because of this template concept, I can send this template parameter like ta అని ఇస్తాను. Then this t may be template parameter. I have to declare this template parameter by using template keyword. Here I have to use most of the programs will have this keyword only, class. You have to mention it as t. So then t is a template parameter. So ఆ template parameter ని function కి argument లాగా పంపిస్తే then that is called function template. అదే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఆ క్లాస్ లోపల గనక నాకు ఒక వేరియబుల్, ఎనీ వేరియబుల్ I will create like this, that it is here t. I won't mention the data type as particular data type. I will mention the data type as template parameter. Then I can say it is a class template. So inside the class template, member functions ఉంటాయి కాబట్టి ఆ functions కూడా మళ్ళీ template parameters తీసుకోవచ్చు. So a class which contain template variables and template functions is called class template. A function which is taking this template parameters as arguments, then those are called function templates. Got it right? All of you got it right? Following right? Yeah, all of you following right? Yes, sir. Right. So thus templates can be used in applications wherein we require the same code that is useful for more than one data type. So ఇది మనకి అంతే, జస్ట్ మీరు ఇది గుర్తుంచుకోండి అంతే. So template is nothing but it is used in the applications where we require the same code that should be reusable for more than one data type, or the same code that should work on more than one data types. So templates are used in the applications where code reusability is the prime importance. Like ఇప్పుడు మీరు ఒక this is sorting, I just want to sort the numbers which are integer values, then I have this integers. I have float values, this is float array, and this is your characters, that is your character array. So the same code, that is sorting only. I just want to do the sorting, but I don't want to depend upon the data type. నేను అక్కడ ఒకటే లాజిక్ రాస్తాను, సార్ట్ అనే లాజిక్ రాస్తాను. ఆ సార్ట్ కి నేను క్యారెక్టర్స్ పారామీటర్స్ ఇస్తే క్యారెక్టర్స్ ని సార్ట్ చేయాలి. అదే ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని ఇస్తే ఇంటీజర్ ని సార్ట్ చేయాలి, ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఇస్తే ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ని సార్ట్ చేయాలి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ separate function for separate data type. Then that is your character float, that is your what is this one, templates. Okay, that's it. So working with the templates, so templates are expanded at compile time. So this is also this will be expanded at the compile time. So what is this one is, this is like macros. I think you know about macros, right? I have discussed about macros. Yeah, whenever I am discussing about the inline functions, okay, inline functions, whenever I discussed about this inline functions, I have said about the macros. Macros are nothing but in case of this C language, you will use this hash define. I will just write like if I want to find out the square of a number, then I will write like, generally we use it to use this capital letters for macros. The square of x is nothing but x into x. ఇట్లా ఇది ఒక hash define statement ద్వారా మీరు డిఫైన్ చేస్తారు. What is the name of the function and what is the name of the macro and what is the code. అది సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఉన్నాయి మాత్రమే మ్యాక్రోస్ రాస్తాను. నేను ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ లోపల నేను విత్ ఇన్ ద సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, దెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ది స్క్వేర్ ఆఫ్ 4 అని యూజ్ చేస్తే, దెన్ ఇట్ వోంట్ డూ ద ఫంక్షన్ కాలింగ్. అంటే నేను మామూలుగా జనరల్గా ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటిది, ఫంక్షన్ ఎప్పుడైతే నేను కాల్ చేస్తానో, జనరల్గా ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు 3 ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దోస్? ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటిది, ఫంక్షన్ కాల్ ఉంటుంది, ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ ద addition of 2 numbers, then I will write int add of int comma int. This is called function declaration or function prototype. And void main section లో, within the void main section లో మీరు ఏం చేస్తారు, you have to call this particular by using add of 10 comma 20. సో ఇది మీరు నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఏం రాస్తారు, int add of int a comma int b అని రాస్తారు. దెన్ యూ విల్ రైట్ రిటర్న్ a plus b. ఇది మామూలుగా ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఓవర్ హెడ్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్?
వీ హ్యావ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తారో వెంటనే అది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్కి వెళ్ళి ఆ పర్టిక్యులర్ లాజిక్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఓవర్ హెడ్ ఆర్ ఫంక్షన్ కాలింగ్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాక్రోస్లో ఏమవుతుందంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ 4 అనగానే దాంట్లో ఏమవుతుందంటే ఆ పర్టిక్యులర్ స్క్వేర్ ఆఫ్ దాంట్లో పక్కన ఏదైతే కోడ్ ఉందో అది రీప్లేస్ అవుతుంది ఇక్కడ. అంటే 4 × 4 దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 16 అని చెప్పేసి రీప్లేస్ అవుతుంది. అదే ఈ ఎడిషన్ కే నేను చేయాలనుకుంటే దెన్ యాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అని చెప్పేసి ఎక్స్ ప్లస్ వై అని రాస్తాను అంతే. యాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అని చెప్పేసి ఎక్స్ ప్లస్ వై అని రాస్తాను. ఇప్పుడు నేను యాడ్ ఆఫ్ 10, 20 అన్నప్పుడు నాకు కోడ్ ఏం రీప్లేస్ అవుతుందంటే ఇట్ వాంట్ డూ ఫంక్షన్ కాలింగ్ అదంతా ఉండదు, జస్ట్ 10 + 20 ఎక్స్ ప్లస్ వై ఉంది కాబట్టి 10 + 20 అనేది అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాక్రోస్. సో సేమ్ థింగ్ టెంప్లెట్స్ కూడా అదే మ్యాక్రోస్ అనేవి ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ టు ఇన్లైన్ ఫంక్షన్స్. సో ఇన్లైన్ ఫంక్షన్స్ లో కూడా మీకు కోడ్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, in case of this inline functions also there is no concept of function overload. Everything will be మీరు inline functions అందుకనే మీకు కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, లైక్ whatever the inline functions that you are defining you have to use the inline keyword and those code will not be having the function overhead. Just whatever the code that is there inside the inline that will be just copy pasted. మీరు ఎన్నిసార్లు 100 టైమ్స్ మీరు ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే 100 టైమ్స్ ఆ ఇన్లైన్ ఫంక్షన్ లో ఉన్న కోడ్ అనేది కాపీ అవుతుంది. అందుకని most of the times inline functions అనేవి we have rules like we don't write inline function with more than 2 lines of code. సింపుల్ లైన్స్ ఉండాలి, దాని లోపల ఫర్ లూప్స్ ఉండొద్దు, దాని తర్వాత స్టాటిక్ ఉండొద్దు, దాని తర్వాత రికర్సివ్ ఉండొద్దు ఫంక్షన్స్ అనేవి. దానిలో అలా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకనంటే గో టు స్టేట్మెంట్స్ ఉండొద్దు, ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్లైన్ ఫంక్షన్స్ కూడా వెరీ సింపుల్ కోడ్, 1 లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఉన్న వాటిని మాత్రమే ఇన్లైన్ ఫంక్షన్స్ రాస్తాం. సో దాంట్లో అయితే in the same manner templates are also expanded at the compile time. In the same manner it won't do this. Templates లో కూడా ఫంక్షన్స్ అనేది ఓవర్ హెడ్ ఉండదు. అంటే కాలింగ్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయడం, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మళ్ళీ రిటర్న్ అవ్వడం ఇదంతా ఉండదు. ఆ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైతే మీరు కాల్ చేస్తారో టెంప్లెట్స్ ని ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తారో ఆ టెంప్లెట్ లో ఉన్న కోడ్ అనేది జస్ట్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్. దిస్ ఈస్ లైక్ మ్యాక్రోస్ అండ్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ కంపైలర్ డస్ నాట్ టైప్ చెక్ బిఫోర్ టెంప్లెట్ ఎక్స్పాన్షన్. అంటే టైప్ చెక్ అనేది జరగదు. ద ఐడియా ఈజ్ సింపుల్, సోర్స్ కోడ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ఫంక్షన్ క్లాస్ బట్ compiled code may contain multiple copies of the same function class. Okay, it is exactly similar to this one. This is like template. So example for template, if you want to create the template then you have to use this template keyword and you have to use this less than greater than symbol which and inside that one you have to create the template parameters. So template parameters మీరు ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే టైప్ నేమ్ అని చేయొచ్చు, లేకపోతే another way is like template is the keyword and you have to use this class keyword, class t1, next class t2, నెక్స్ట్ క్లాస్ t3. ఇలా మీరు ఎన్ని టెంప్లెట్ వేరియబుల్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ టెంప్లెట్ వేరియబుల్స్. ఈ టెంప్లెట్ వేరియబుల్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే ఐదర్ యూజింగ్ టైప్ నేమ్ కీవర్డ్ ఆర్ ఐదర్ యూజింగ్ క్లాస్. ఈ t1 అనేది మీరు కనుక ఫంక్షన్ లోపల యూజ్ చేస్తారనుకో దెన్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ టెంప్లెట్స్. ఇదే t1 కానీ t2 పారామీటర్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ దెన్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ క్లాస్ టెంప్లెట్స్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు ఈ t1 అని మెన్షన్ చేస్తారో ఆర్ t అని మెన్షన్ చేస్తారో అప్పుడు ఆ t లో ఏ డేటా టైప్ అయినా పంపించవచ్చు. లైక్ మీరు ఇప్పుడు నేను ఐ జస్ట్ వాంట్ టు హియర్ ఐ యామ్ హ్యావింగ్ ద లాజిక్ లైక్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మాక్సిమం బిట్వీన్ 2 నెంబర్స్. ఆ 2 నెంబర్స్ అనేవి ఇంటీజర్స్ అయితే మీరు సపరేట్ గా, ఒకవేళ టెంప్లెట్ కాన్సెప్ట్ లేదనుకోండి ఇంటీజర్స్ కి మీరు సపరేట్ గా రాయాల్సి వస్తుంది. ఇట్లా రాయాల్సి వస్తుంది లైక్ ఇంట్ మై మాక్సిమం ఆఫ్ ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై. లాజిక్ మాత్రం లోపల ఇదే ఉంటుంది, దట్ ఈస్ రిటర్న్ ఏమని ఉంటుంది, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అయితే ఇది ఐఎమ్ యూజింగ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్. మీరు ఇలా అయినా రాయొచ్చు, లేకపోతే ఇఫ్ ద్వారా కూడా రాయొచ్చు. లైక్ ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అయితే రిటర్న్ ఎక్స్, ఎక్స్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్. అదే ఎల్స్ అయితే రిటర్న్ వై. సో మీరు ఇలా ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు దిస్ లాజిక్ ఈస్ జస్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. సో ఇక్కడ మీరు ఎలా రాస్తారంటే ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అయితే రిటర్న్ ఎక్స్, ఎల్స్ రిటర్న్ వై. దాన్ని మనం ఒక సింగిల్ స్టేట్మెంట్ గా ఎలా రాస్తామంటే బై యూజింగ్ ద కండిషనల్ ఆపరేటర్. లైక్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అయితే ఎక్స్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది, అదే లెస్ దాన్ వై అయితే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కండిషనల్ ఆపరేటర్. బట్ ఇక్కడ లాజిక్ అయితే ఇదేంటిది, రిటర్న్ దట్ పర్టికులర్ కండిషనల్ ఆపరేటర్. ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై అయితే ఎక్స్ రిటర్న్ అవుతుంది, అదే ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై అయితే వై రిటర్న్ అవుతుంది. ఇది ఇంటీజర్ కి. మనకు ఒకవేళ టెంప్లెట్ కాన్సెప్ట్ లేదనుకోండి మీరు ఇంటీజర్ కి ఇలా రాయాల్సి వస్తుంది, అదే క్యారెక్టర్ కి అయితే ఇలా రాయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యారెక్టర్ మై మాక్సిమం ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఎక్స్ క్యారెక్టర్ వై రిటర్న్ ఎక్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్. సో ది సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ విత్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఆర్
సేమ్ పారామీటర్స్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నా కానీ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉంది. అలానే నేను ఇప్పుడు ఫ్లోట్ కి రాయాలనుకోండి, దెన్ ఐ హావ్ టు రైట్ ఫ్లోట్ మై మాక్సిమం ఆఫ్ ఫ్లోట్ ఎక్స్ కామా ఫ్లోట్ వై. దీని లోపల మళ్ళీ నేను రాయాలి సేమ్ కోడ్ మాత్రం ఇదే, రిటర్న్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ వై అయితే ఫ్లోట్ ఎక్స్ అనేది, లేకపోతే వై అనేది. అంటే ఈ టెంప్లెట్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే నేను ఏం చేయాలి, ఇట్లా నాకు 10 డేటా టైప్స్, ఒకవేళ నా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో నాకు ఒక ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లైక్ సమ్ 20 డేటా టైప్స్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ద సేమ్ లాజిక్. లోపల ఉండేది మాత్రం సేమ్ లాజికే, ఇదే లాజిక్. దేనికైనా మాక్సిమం నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇదే లాజిక్. బట్ నేను ప్రతి డేటా టైప్స్ కి సపరేట్ గా రాయాల్సి వస్తుంది. బట్ because of this compile this template concept, first I will write template parameter. I will create template parameter by using the template keyword within the angular brackets, within this less than and greater than symbols. Then I have to create the template parameter. For creating the template parameter, I can use this class keyword or type name keyword. If I am having, this is called template with single argument, ఓన్లీ ఒకటే పారామీటర్, టెంప్లెట్ విత్ సింగిల్ పారామీటర్ అనొచ్చు, లేకపోతే టెంప్లెట్ విత్ సింగిల్ పారామీటర్, ఆ టెంప్లెట్ విత్ సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అదే ఇలా నేను క్లాస్ T1, క్లాస్ T2, క్లాస్ T3 మీరు కావాలంటే ఇలా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. లైక్ క్లాస్ T1 అని చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ సెకండ్ ది టైప్ నేమ్ T2, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ది థర్డ్ ది క్లాస్ T3, ఇలా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. దెన్ this is called template with multiple parameters, because I am having more than one parameter of template type. Then this is called template with multiple parameters, and this is template with only single parameter. ఎప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే, ఏదైతే డేటా టైప్ ఉందో ఆ డేటా టైప్ ని నేను యాజ్ టీజ్ గా డేటా టైప్ రాయకుండా టెంప్లెట్ అని రాస్తాను, టెంప్లెట్ పారామీటర్ రాస్తాను. సో టీ మై మాక్సిమం ఆఫ్ టీఎక్స్ టీవై, సో దట్స్ వై ఐ టీఎక్స్ టీవై అని రాస్తాను. లాజిక్ మాత్రం సేమ్, which is used to find out the biggest of two numbers. And within the main function, I will just, ఎప్పుడైతే మీరు ఆ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నారో ఆ టైంలో మాత్రం మీరు ఇలా రాస్తారు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మై మ్యాక్స్ ఇంట్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు రైట్ మై మ్యాక్స్ ఇంట్ whatever the parameters that are required for that particular program, those you will be sending. That is nothing but 37. And if I am calling the character, then my max character. So అప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే ఈ t will be replaced with integer. ఎప్పుడైతే మీరు my max అనే ఫంక్షన్ you will mention integer and whatever the parameters that I want to send, those will be parameters. Then ఇప్పుడు నేను ఈ బ్రాకెట్లలో ఇంటీజర్ అని మెన్షన్ చేయగానే కంపైలర్ ఇంటర్నల్ గా ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. మీరు రాసేది ఇదే ఫంక్షన్, బట్ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, ఇంటర్నల్ గా ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఉంది కాబట్టి దానికి సపరేట్ గా ఇంటి తోటి ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అది రీప్లేస్ అవుతుంది, ఆ పర్టికులర్ ఈ కోడ్ దగ్గర ఇది రీప్లేస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ అని ఉంది కాబట్టి వెంటనే కంపైలర్ విల్ ఇంటర్నల్లీ జనరేట్స్ అండ్ దిస్ యాడ్స్ ఓవర్ దిస్ పర్టికులర్ కోడ్. ఆ పర్టికులర్ కోడ్ దగ్గర ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఫంక్షన్ కాలింగ్ అదంతా ఉండదు. అంటే ఎప్పుడైతే నేను మై మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఇంట్ అనగానే వెంటనే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఇలా రావడం కాదు. ఇంటర్నల్ గా కంపైలర్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ ఒక కోడ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్. అండ్ whenever we have this one, then it automatically compiler will internally generate this code with character. Got it right? Everyone following right? Hello? So yeah, this is your, what are the advantages of templates? So first, it enables introduction of generic programming, that is called generic programming. The same, okay, సేమ్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు మీరు జనరిక్ మెడిసిన్ అని అంటారు బయట, అంటే ఏంటిది, మనకి వాట్ ఎవర్ ద సేమ్ ఫార్ములా ఉంటుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఎన్ని జనరిక్ మెడిసిన్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. మీకు బేసిక్ ఫార్ములా అంటే మీరు ఓన్లీ సిప్లా కంపెనీ పైన డిపెండ్ కాకుండా అక్కడ ఉండే లోపల ఫార్ములా అయితే సేమ్. బేసికల్లీ మనం ఆ పర్టికులర్ మెడిసిన్ తయారు చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఎన్ని కంపెనీల వల్ల అయినా జనరిక్ మెడిసిన్స్ తయారు చేస్తారు. అట్లానే సేమ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోడ్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు you won't depend upon the particular data type. We have a single code, based on that particular code it will work with the different data types. That is called generic programming. So the main purpose of templates is used to create the generic programs or generic code. It reduces the size of the program and saves programmers effort and time. Okay, మీరు ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ టెంప్లెట్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే మీరు ఒకవేళ 100 డేటా టైప్స్ కి రాయాలనుకుంటే 100 డేటా టైప్స్ తోటి కోడ్ రాయాల్సి వచ్చేది. ఒకవేళ కోడ్ ఈచ్ కోడ్ అనేది ఒకవేళ మీకు 3 lines ఆఫ్ కోడ్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు నేను 100 into 3, దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 300 lines ఆఫ్ కోడ్ రాయాల్సి వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మాత్రం మనం ఒకటే 3 lines ఆఫ్ కోడ్ రాస్తాం యూజింగ్ టెంప్లెట్స్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్
templates, and it facilitates further development of the program. And template provides the advantages of macros. So the main advantage of templates are exactly working like a macros. And another advantage with the templates is type safety. Okay, type safety, that is nothing but it will work on different data types. That is your type safety. And next, less redundancy. Redundancy అనేది ఉండదు. Redundancy అంటే ఏంటిది? What is redundancy? Duplication of the code. Okay, the same template once defined can be used for several data types. మీరు మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ తోటి అంటే మనకి డూప్లికేషన్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను ఈవెన్ ఆ టెంప్లెట్ కాన్సెప్ట్ లేకపోతే నేను 100 టైమ్స్ ఒక స్టార్టింగ్ ఫంక్షన్ 100 డేటా టైప్స్ కి రాయాలంటే ఆ 100 డేటా టైప్స్ పైన ఉండే ఫంక్షన్ హెడర్ మారుతుంది కానీ లోపల ఉండే లాజిక్ అనేది డూప్లికేట్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టెంప్లెట్, వన్స్ we have created one template function, that template function can work for different data types. For example, if you want to find out the area of the rectangle with parameters entered as integer values as well as floating point values, we can effortlessly achieve this task with the implementation of templates. అంటే మీకు ఏరియా అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఆ ఏరియా అనే ఫంక్షన్ అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఫ్లోట్ వాల్యూస్ అయినా తీసుకోవచ్చు, డబుల్ వాల్యూస్ అయినా తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను if I don't have this template concept, then I have to write area function with integers separately, like int area, float area, character double area, long int area ఇలా రాయాల్సి వచ్చేది. బట్ మనకి టెంప్లెట్స్ ఉండడం వల్ల జస్ట్ ఒకటే ఏరియా అనే ఫంక్షన్ రాస్తాము, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ టెంప్లెట్ పారామీటర్స్. With the implementation of the templates, without having to create separate functions for integer and floating point data. So this is very important, less redundancy and reduced programming effort. Okay, so programming effort అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే no need to write the code multiple times. The implementation of the templates in C++ drastically reduces the programming effort on the user's end, as the same fragment of code can be used for multiple data types. అదే ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం కదా, మనం ఒక 100 డేటా టైప్స్ పైన వర్క్ చేయాలనుకుంటే 300 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కావాలి, బట్ ఇక్కడ మనకు ఒక 3 లైన్స్ కోడ్ లో అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, reusability and flexibility. So the main advantage itself is reusable. I can reuse the same code for multiple data types. It is evident that the same fragment of code can be used for multiple data types, providing flexibility at the user end to enter any type of data. Utility. So templates are of high utility when we combine it with function overloading and multiple inheritances. So if I combine these templates with multiple inheritances and function overloading, then it is very high utility. And next is, what is the need for templates? So template is a technique that allows using a single function or class. So the same thing just now we have discussed. So template is a technique that allows using the single function, say single function లేకపోతే సింగిల్ క్లాస్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి టెంప్లెట్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ఫంక్షన్ టెంప్లెట్ అనొచ్చు లేకపోతే క్లాస్ టెంప్లెట్ అనొచ్చు, విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. యూజింగ్ టెంప్లెట్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ సింగిల్ ఫంక్షన్ దట్ కెన్ ప్రాసెస్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా. The formal arguments of template functions are of template type. సో కంపల్సరీ మీరు టెంప్లెట్ కి ఆ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫంక్షన్ ని డిక్లరేషన్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ ఆ పారామీటర్స్ అనేవి టెంప్లెట్ టైప్ పంపించాలి. టెంప్లెట్ పారామీటర్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ అ టెంప్లెట్ ఫంక్షన్ ఆర్ టెంప్లెట్ క్లాస్. కంపల్సరీ మీరు టెంప్లెట్ పారామీటర్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి. ఏది డేటా ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి అయితే, ఫంక్షన్ లో అయితేనేమో ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి టెంప్లెట్ పారామీటర్స్ యూజ్ చేయాలి. క్లాస్ లో అయితే ఆ వేరియబుల్స్ డేటా మెంబర్స్ కైనా టెంప్లెట్ పారామీటర్స్ యూజ్ చేయాలి, లేకపోతే మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కైనా టెంప్లెట్ పారామీటర్స్ యూజ్ చేయాలి. They can accept data of any type such as int, float, long. Thus a single function can be used to accept values of different data types. Normally we overload function when we need to handle different data types. మనం జనరల్ గా ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటిది? The same function can take different data types. This approach increases the program size. Another disadvantage with this approach is more local variables created in the memory. Okay, మీరు ఇప్పుడు ఇంటీజర్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇంట్ అని ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను మాక్సిమం నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, దెన్ ఇంట్ మాక్సిమం ఆఫ్ ఇంట్ కామా ఇంట్, నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ మాక్సిమం ఆఫ్ ఫ్లోట్ కామా ఫ్లోట్, అండ్ క్యారెక్టర్ మాక్సిమం ఆఫ్ క్యారెక్టర్ కామా క్యారెక్టర్, లాంగ్ ఇంట్ మాక్సిమం ఆఫ్ అని ఇట్లా రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ ఉంటే, దెన్ this will increase the program size as well as more number of local variables will be created in the memory. But a template safely overcomes all these drawbacks of overloading the functions. So templates provide better flexibility to the program. The portability provided by template mechanism can be extended to classes. Template is a technique that allows using a single function or class to work with different data types. Okay,
the same single function, I can work for different data types. If the single, then that is called function template. And if the single class which is work with the different data types, then that is called class template. So using template, we can create a single function that can process any data type. The formal arguments of template function are of template type. Compulsory మీరు one of the parameters should be of template type. ఎలా ఉండాలంటే compulsory you have to create template arguments by using this template keyword and class t, and whichever the function that you are creating, like it may be maximum, it may be minimum, it may be sort, or it may be anything. For that particular function, like sample function is like return type and function name, like function one, inside that one compulsory one of the parameters should be of template type. So ta something, then only I can say it is a function template, so that I can send that particular parameter. So compulsory, if you are creating a template function, then compulsory one of the parameter or one of the argument should be of template type. And if you are creating a class like class sample, inside the class I will have this both data members and member functions. So if I'm creating a data member like ta, then I can say it is a class template, because one of the data member with inside the class is created by using the template parameter. Or if it is having one member function like or it may be having the constructor which is taking one of the parameter as template, then I can say it is a template class template. So they can accept data of any type such as int, float, or long. Thus a single function can be used to accept different data types, or the single class can be used to accept different data types. Then I can say it is function template or class template. Normally, సో మనకి అంత ఆల్రెడీ ఓవర్లోడింగ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పటికీ మనం టెంప్లెట్ ఎందుకు డిజైన్ చేస్తున్నామంటే దేర్ ఆర్ సమ్ డిసడ్వాంటేజెస్ విత్ ద ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్. లైక్ the same function, even if we are having the function overloading concept also, for this also if, I have to write different functions with the same logic. లోపల లాజిక్ మాత్రం సేమే ఉంటుంది, బట్ ఓన్లీ మీరు రాసే ఫంక్షన్ హెడర్ మారుతుంది. సో మనకి అట్లా 100 డేటా టైప్స్ క్రియాల్సి వస్తే దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ 100 different types of functions with different function headers, but inside the logic should be same. And it will also increase the program size, increase avutundi next, as well as it will create more number of local variables. So template is safely overcome all these drawbacks of this function overloading. So templates provide better flexibility to the program and code reusability, better code reusability, and the portability provided by the template mechanism can be extended to classes, that is class templates. So we will discuss that and conclude. So just we will discuss about the types of templates. Tomorrow class we will see the programs. So what is the different types of templates? So the concept of templates can be used in two different ways. One is your function templates, another is your class templates. So we have two types of templates. One is your function templates, another is your class templates. So what is this function template? So a generic function that represents several functions performing the same task but on different data types. ఒకటే function, that is called generic function, that represents several functions. Even it is a single function also, internally it represents several functions performing the same task, that is nothing but sorting the numbers and different data types, is called function template. Hope you got it right. So the definition itself is so you will get this type of questions for the short questions, like what is function template, what is class templates, or define function template, define class template. So what is function template? It is a generic function that represents several functions. ఒకటే మనకి ఉండేది ఒకటే function, but that is called generic function because the same code will be there, and that represents several functions performing the same task but on different data types is called function template. For example, a function to add two integers and float numbers requires two functions. మనకు జనరల్గా ఈ టెంప్లెట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే మీరు కంపల్సరీ ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ చేయాలని అంటే మీరు ఏం రాస్తారు, ఇంట్ యాడ్ ఆఫ్ ఇంట్ కామా ఇంట్ అని రాస్తారు. అదే ఫ్లోట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ టూ ఫ్లోట్ నెంబర్స్ దెన్ ఫ్లోట్ యాడ్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ కామా ఫ్లోట్ అని రాస్తారు. మళ్ళీ దానికి సపరేట్గా డెఫినేషన్ రాస్తారు, దానికి సపరేట్గా కాల్ చేసినప్పుడు యాడ్ ఆఫ్ 10, 20, అదే ఫ్లోట్ వాల్యూస్ అయితే యాడ్ 10.2, 5.6, something like this, and you will write the definition separately, like int add of int a comma int b return a plus b, float add of float a comma float b return a plus b. But one function accepts, so you have to write this in case of if you don't have the template concept. Then first function will accept the integer values and the second function will accept the float types as parameters,
ఈవెన్ దో ద ఫంక్షనాలిటీ లోపల ఉండేది మాత్రం రిటర్న్ a ప్లస్ b మాత్రమే రెండిట్లలో. సో యూజింగ్ ఏ ఫంక్షన్ టెంప్లెట్ ఏ సింగిల్ ఫంక్షన్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ బోత్ ఎడిషన్స్. ఎలా రాస్తారు? ఇట్ అవాయిడ్స్ అన్నెసరీ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఫర్ డూయింగ్ ద సేమ్ టాస్క్ ఆన్ వేరియస్ డేటా టైప్స్. ఎలా రాస్తారంటే దాన్ని మీరు టెంప్లెట్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ you will create the template parameter like this one, and after creating this particular thing then t add of t comma t అని రాస్తారు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ డిక్లరేషన్ ఆర్ అదర్వైజ్ డెఫినేషన్ రాయాలనుకోండి t add of ta comma tb అని చెప్పేసి రిటర్న్ a plus b అంటారు అంతే. దిస్ ఈజ్ యువర్ సింపుల్ function template. This is your simple function template. You have to create the template parameters by using this template keyword like template class t. After creating this particular template parameter, then t add of, you have to send these parameters like template parameter. Whenever you are sending these template parameters, then only I can say it is a function template. కంపల్సరీ మీరు ఒక ఫంక్షన్ కి రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది కదా, ఆ రిటర్న్ టైప్ కూడా టెంప్లెట్ కావచ్చు. ఒకవేళ వైడ్ అని రాసినా వైడ్ రాయొచ్చు, బట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్ షుడ్ బి టెంప్లెట్ టైప్ ఫర్ ద ఫంక్షన్. దెన్ ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ టెంప్లెట్. మీరు ఎలా కాల్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తారంటే లైక్ యాడ్ ఇంట్ అని చెప్పేసి 10, 20 అని చేస్తారు. అప్పుడు నాకు ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. అదే ఫ్లోట్ అయితే యాడ్ ఫ్లోట్ అని చెప్పేసి మీరు 10.2, 34.5. సో దెన్ దిస్ ఫంక్షన్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ దిస్ t will be replaced with integer parameters, and float అన్నప్పుడు this t will be replaced with float parameters. That is your function template. And in the same manner we have class template. So like function template, a class template is a common class that can represent various similar classes. So మనకి ఇక్కడ ఒకటే కామన్ క్లాస్ అంటారు, దాన్నే జనరిక్ క్లాస్ అంటారు. ఇక్కడ జనరిక్ ఫంక్షన్ అన్నట్టే ఇక్కడ జనరిక్ క్లాస్ దట్ కెన్ రిప్రజెంట్ వేరియస్ సిమిలర్ క్లాసెస్. మనకు ఒకటే జనరిక్ క్లాస్, బట్ ఇంటర్నల్ గా దాన్ని మనం ఎలా అనుకోవచ్చు, మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయని. మనకి జనరిక్ ఫంక్షన్ అంటే సేమ్ ఫంక్షనే, బట్ దట్ కెన్ రిప్రజెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. దట్ మే బి the same function can be used for integer data types, that may be used for float data types. Same thing, the same class can take integer parameters or floating parameters operating on different data types. So these definitions are you will be definitely getting the question like what is function template, what is class template. A generic function that represents several functions performing the same task but on different data types is called function template. And a generic class which is representing various similar classes operating on different data types is called class template. Once a class template is defined, we can create an object of that class using a specific basic or user defined data types to replace the generic data types used during class definition. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే మీరు సేమ్ థింగ్ దీనికైనా ఫంక్షన్ టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా క్లాస్ టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మెయిన్ తర్వాత యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ తర్వాత ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ టెంప్లెట్, and you have to create the template parameter by using class or type name. If you want to create more than one, then you have to use comma, class t1 comma class t2. And after this one I will create the class by using the class name, and inside this particular class I have to have at least one of the template parameter by using this template. So t a comma b, then a comma b of template type. అంటే నేను ఫ్లోట్ అయినా పంపించవచ్చు, క్యారెక్టర్ అయినా పంపించు, లేకపోతే డబుల్ అయినా పంపించవచ్చు, ఫ్లోట్ అయినా పంపించు. దాని తర్వాత దీంట్లో నాకు గెట్ డేటా ఫంక్షన్ ఉంది, లేకపోతే ఎనీ ఫంక్షన్ ఐ కెన్ రైట్ గెట్ డేటా ఆర్ పుట్ డేటా. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎడిషన్ ఆఫ్ దిస్ 2 నెంబర్స్, దెన్ టీ యాడ్ ఆఫ్ టీ కామా టీ. ఇది ఒక మెంబర్ ఫంక్షన్. ఈ మెంబర్ ఫంక్షన్ లోపల నేను కావాలంటే లాజిక్ అక్కడే రాయొచ్చు, లేకపోతే మీ ఇష్టం. ఓకే, వన్స్ యూ హ్యావ్ డెఫినేషన్ ఇక్కడే రాయొచ్చు, అవుట్ సైడ్ రాయొచ్చు, మీ ఇష్టం. వన్స్ ఇలా రాసిన తర్వాత మీరు ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే వైడ్ మెయిన్, మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా, దీనికి ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, ఏ obj అని క్రియేట్ చేస్తారు అంతే కదా. whenever you want to create the object for this particular class a obj, బట్ మనము టెంప్లెట్స్ లో మాత్రం ఏ ఇంట్ అని పెడతాం. ఇట్లా పక్కన ఆ క్లాస్ నేమ్ ఇంట్ అని పెడితే ఈ టీలన్నీ కూడా ఇంట్ తోటి రీప్లేస్ అవుతాయి. అంటే ఇంట్ ఏ కమా బి, ఇంట్ యాడ్ ఆఫ్ ఇంట్ కామా ఇంట్. అదే నేను ఏ ఫ్లోట్ అని చెప్పేసి ఓబీజే అన్నాను అనుకో, దెన్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ విచ్ ఈస్ creating a class with float data type, then t will be replaced with float. Okay, in case of this function, whenever you are calling that particular function, after the function name you will write the data type, you will mention the data type, and after that you will mention the parameters.
And in case of this class, whenever you are creating the object, then you have to mention the data type. Hope you understand, right?